Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits of Cold Steel 2 und herzlich willkommen zur vielleicht letzten Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wir hatten in der letzten und auch in der vorletzten Folge schon einiges an Bossfights hinter uns gebracht und ja, es riecht gerade ganz stark danach, als wäre das jetzt hier die letzte Konfrontation, denn dieses Vieh hier, diesen Vermilion Apocalypse, den haben wir in der letzten Folge zweimal besiegt mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Es ist gegen Ende extrem knapp ausgefallen und war ultra spannend bis zum Schluss. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier und heute schlagen und ob wir das Ganze zu einem für uns guten Ende bringen können. Ich bin auf jeden Fall eigentlich auf alles vorbereitet, würde ich mal behaupten. Und ja, jetzt gucken wir mal, was die einzelnen Körperteile von ihm an Empfindlichkeiten mitbringen. Wie war denn das im letzten Neidkampf? Da hatte der, als der so frei war, ich glaube, ich gehe am ehesten auf den Körper, weil er den hier gerade, nicht zu schützen scheint. Ich habe sogar direkt die Möglichkeit, Unite einzusetzen. Das ist, glaube ich, für den Start gar nicht mal so schlecht. Ey, es war wirklich beim letzten Mal, ne? 1, 2 Züge weniger oder mehr auf Seiten des Gegners und das wäre es gewesen. Also das war vielleicht der am knappesten ausgefallene Bosskampf, den ich jemals hier irgendwie für YouTube aufgenommen habe. Und also mein Puls kann sowas, glaube ich, nicht nochmal vertragen. Aber wir gucken mal, wie es heute läuft. Also wenn ich die Gewissheit hätte, dass ich nach einer möglichen Niederlage hier einfach nochmal mit Retry das Ganze neu starten könnte, ohne alles nochmal zu spielen, dann wäre ich vermutlich ein bisschen tiefenentspannter. Aber eigentlich war das bisher ja immer so. Deswegen sollte ich mich hier vermutlich nicht unnötig kirre machen. Der hat jetzt seine Haltung geändert. Ich würde sagen, der ist so ein bisschen in die Hocke gegangen, ne? Ja, ich würde sagen, jetzt ist sein Kopf der Weak Spot. Also interessant an der ganzen Szenerie ist ja auch, dass wir jetzt hier Seite an Seite mit Crow kämpfen, ne? Der große Kontrahent zu Beginn von Teil 2, den wir ja einerseits stoppen, andererseits auch zurückholen wollten, der kämpft jetzt hier quasi mit uns. Ah, guck mal, ich habe mir das ja alles noch gar nicht angeguckt. Arc Slash, Can't Guard Counter, 30% Chance to Unbalance. Hier haben wir, also das ist das gleiche, nur mit unterschiedlichen Chancen. Okay, hier haben wir 90% Chance to Unbalance. Stärke geht runter, 3 Turns. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Und hier würden wir die Defensive reduzieren. Okay, das ist beides interessant. Kann aber jetzt aktuell noch nicht eingesetzt werden. So, guck mal. Köpfchen war eine gute Entscheidung. Gehen wir doch da einfach nochmal rauf. Und können eventuell einen weiteren Unite-Angriff noch provozieren. Ich kriege jedes Mal ein bisschen Panik, wenn die irgendwas Neues einsetzen, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Sag mal, trifft er eigentlich immer beide? Oder geht er manchmal auch nur auf einen? Ich weiß es nicht. So. Sowas wie Flame Dragon? Ne, wenn bei Burn die 0 steht, dann brauche ich mir, glaube ich, keine Hoffnung zu machen. Revived by the power of the Vermilion Knight and blood of the Arnor family, wields 1000 weapons. Das Krasse ist ja, der Cedric oder wie der hieß, der steckt ja in dem noch drin. Ich hoffe, dass wir den jetzt nicht töten, wenn wir den Kampf hier siegreich für uns entscheiden. Das wäre irgendwie bitter, auch wenn man zu dem, finde ich, bisher nicht so die krasse Bindung aufgebaut hat, aber trotzdem. Also Kinder töten muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Nur meistens in den Trades-Spielen geht das ja relativ glimpflich aus, weil die dann immer nur unconscious sind und dann irgendwann wieder zu sich kommen, aber wer weiß, was die sich hier fürs Ende wieder ausgedacht haben. So, warte mal, Körper war hier keine gute Idee. Nehmen wir nochmal den Kopf. Ja, sah auch nicht so gut aus. Der Propator, den hat er vorhin, also vorhin, für mich war es vorhin, wenn ich das jetzt hintereinander weg aufnehme, in der letzten Folge hat er davon aber auch Gebrauch gemacht. So, Buddy. Achso, der hat jetzt wieder seine Körperhaltung verändert. Ich finde, manchmal sieht man das nicht allzu eindeutig, wobei im Moment. Ne, hier warte ich jetzt auf den Heavenly Slash, aber mit Crow kann ich jetzt gleich eine von den Crafts einsetzen. Die Frage ist nur, was macht mehr Sinn?
ich tendiere gerade eher dazu, seine Stärke zu reduzieren, weil je mehr Runden ich aushalte, desto einfacher komme ich auf den nächsten Unite-Angriff. Deswegen, ja, ist das jetzt meine Präferenz. Wenn Unbalance dann auch noch klappt, dann wäre das natürlich super. Aber ich spare, wie ihr unschwer erkennen könnt, jetzt für Unite. Auch wenn ich das andere jetzt schon hätte einsetzen können. Sag mal, habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, mich irgendwie zu heilen? Recovers 5% HP. Das ist so eine Art Wettlauf gegen die Zeit, ne? Muss man ja sagen. Weil dadurch, dass wir hier keine Laura haben, die irgendwas wieder auffüllen kann, ist das hier nicht so einfach. So, Heavenly Slash. Da fehlt nicht mehr viel. Vielleicht ein Angriff noch. Jetzt können wir wieder gut auf den Kopf. Jawohl. So, guck mal, und dann nähern wir uns doch ganz gut unserem Ziel. Der ist auf jeden Fall bisher, die Betonung liegt auf bisher, noch relativ okayisch vom Schwierigkeitsgrad, aber würde mich nicht wundern, wenn der nicht noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, 10. Phase mitbringt. So, jetzt kann auf jeden Fall der Heavenly Slash zum Einsatz kommen. Und den nächsten Unite-Angriff, den wird er vermutlich nicht überleben. Und der kommt jetzt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber es ist schön, die beiden Seite an Seite kämpfen zu sehen. Ich bin gespannt, ob man bis Teil 3 warten muss, um zu erfahren, wie es danach mit den beiden weitergeht. Oder ob man hier jetzt schon die Antwort bekommt. Also ich bin generell gespannt, wie das Ending hier auf Teil 3 vorbereiten wird. Oder ob man das halt möglichst offen lässt. Oh, nee, der hat es überlebt. Oder ob man das offen lässt, um die Leute eher neugierig dann auf den nächsten Teil zu machen. Ah, guck mal, Kopf ist nicht so ultra gut. Körper noch schwächer. Ich gehe jetzt mal auf den Arm. Und das war's. Ich konnte dreimal Unite gerade auswählen. Wahrscheinlich muss der Kampf damit abgeschlossen werden. Die Bravery Points sind jetzt auch wieder voll gewesen. Komisch. Aber nehme ich mit. Wäre nur schade um die Punkte, wenn es jetzt im Anschluss noch einen Kampf gibt und man die aus diesem Kampf hier mitnehmen würde. Aber wir gucken mal. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das jetzt auch die letzte Begegnung eigentlich sein könnte. Also es wäre jetzt billig, wenn man den nochmal bekämpfen müsste. Wobei, das hatten wir in der letzten Folge ja auch. Wobei, da war der ein bisschen abgewandelt in der zweiten Version. Is that? That's its core, with the Crown Prince in it. I'll clear a path. You focus on rescuing him. Got it! Crow! I'm fine. It barely scratched me. You keep going. You're the only one who can save him now, so don't you dare look back! Right! 8 wings, 1 plate, 7th form! And Lenin's domination! Damit wäre die Frage, ob der Prinz überlebt, wahrscheinlich geklärt. Aber was ist jetzt mit Crow? Die werden den doch jetzt hier nicht sterben lassen, oder?
Reen! He's exhausted, but his life doesn't appear to be in any danger. Yeah, he's lost a lot of mana, but nothing that would prove fatal. He'll be alright with some rest. Thank goodness. That's a relief. That's our mission complete. We recovered the other one of this nation's greatest treasures. This can't be. I can't believe how wrong this has gone. I can't imagine the Grandmaster is going to be very pleased with me when I get back. The Grandmaster? That's Ouroboros' leader, right? The very same. The only absolute figure to we Anguis. The supreme existence carrying out the Orpheus final plan, who will guide the souls of all. The souls of all? I don't get it. So that's why you broke the taboo and left 7 years ago. That's right. I became a guide for the second part of the Grandmaster's plan, known as the Phantasmal Blaze Plan. A plan to use the Hollow Phantasm and Crossbell to awaken the blaze in the Empire. Regardless, thanks to you and Crow, I was able to advance it. Crow? What? I can't sense any mana from inside. And that vast hole. That must be from where he was pierced during the battle. No! Crow? Oh no. This isn't happening. I'll heal you right away. Help me, Celine. I'm on it. Heal him, Securi Eum. Man, same place I shot Osborne, too. Karma's a bitch, huh? Crow, you don't have to talk. Sorry, Reen. Looks like I won't be able to keep that promise after all. Till Angelica and George are gonna have to. It's okay. It doesn't matter right now. We need to stop the blood. It's hopeless, isn't it? I'm afraid so. He's been pierced through the heart. Even our witchcraft won't be enough. The most I can do is make it as painless as possible. It's not working. Thanks, Emma. And you, Kitty. At least this way, I can say my goodbyes. Crow? No. No, don't talk like that. I swear, you're such a spoiled kid sometimes. Elliot, that concert was really fun. Keep on loving music. As much as I loved yours. Elisa, try and get along with your mom, alright? You've got your differences, but at least she's still alive to talk to you. Okay. Okay. Machias, Eustace, stay good rivals for one another, okay? The Empire
might change with the times, but you two should always be the same. Of course we will. I refuse to accept him as a friend, but I'll accept him as a worthy rival. Laura, Fee, Gaius, Milliam, a lot's happened this past year, but I really enjoyed getting to know you. So, thanks. We should be the ones thanking you. It's been fun for me too. You've been a wonderful classmate and comrade. Thank you for everything. I know I'm an Ironblood, but it was real fun for me too. Sarah, thanks for everything. These last 2 years. And Vita. A lot's happened between us. But I'm glad I had you there. You were as much of a model student as I was a model teacher. But still, I should be the one thanking you. Hey now. What's with the long faces? What? You're all going to be in for some tough times ahead. I can't go any farther now. But you can. So keep going forward. Relentlessly. Without looking back. As long as you do, I'm sure. No! This can't be happening. That fool. students aren't supposed to have to die before their instructors. Spare me the sentimental drivel! Damn it all! How could I lose the Azure Chevalier at a time like this? Why must I be surrounded by nothing but disappointments? And that goes for you too, witch, and your useless society! How dare you! What do you think you're doing? I gave him my favor, and this is how he chooses to repay me? By standing in the way of my ambition? I should never have wasted my time on that waif from a fallen country to begin with. You utter scum. Please, don't speak of him that way. You're terrible. Duke Cayenne, you will unhand him. If you continue this shameful behavior a moment longer, then I will be forced to respond in kind. Your part in this is over, witch. Da ist er. What? Vita! Grianos? Rufus? What's he doing here? Oh, of course! I still have you! Thank goodness you're here, Rufus! You did come to help me, didn't you? As a commoner might put it, in your dreams. What? Target in sight. What are you? Target restrained. What's going on? What's she doing? Well done. You've behaved disgracefully toward the Imperial family and brought a calamity upon the innocent people of the capital. We may both fly the banner of the Noble Alliance, but I'm afraid I can't turn a blind eye to your misdeeds any longer.
As the Alliance's Chief of Staff and a citizen of Erebonia, I hereby place the two of you under arrest. No! I see. It all makes sense now. I thought something was amiss about you from the very beginning. I just couldn't work out where you had gotten that girl from the Black Workshop. But it seems that all this time, you were just waiting for your chance, weren't you? Why, whatever do you mean? Vita? None of this is making any sense. Oh, I get it now. Milliam? What do you get? Oh boy, I feel really stupid now. I can't believe it took me this long to figure out. You're one too, right? Yeah, it sure looks that way. Thank you for rescuing His Highness. Yeah, sounds like things were a real mess in here. Captain Claire? Captain Arundel? Wait, then... Now I get it. It can't be. All this time, you were an Ironblood? The group's primary member, in fact. Though that secret was, until very recently, kept between myself and His Excellency the Chancellor. The others knew there was a primary member, but were never told who it was. Pretty much what he said. You should have seen my face when I found out earlier. Wow, even you couldn't figure it out? What is the meaning of all this? The successor to one of the four great houses is the former Chancellor's protege? Why? Your high position in the Noble Alliance was secured. It was only a matter of time before you became the next Duke Albarea. Why reveal this now? What could you possibly have to gain from professing your allegiance to a dead man? He would gain nothing, which is why it's rather fortunate I'm very much alive. Was? Niemals. Hä? No way. Impossible. Gramps? I'm pleased to see you again, Milliam. Greetings to you as well, Class 7. And to your esteemed instructor. Die einzige Möglichkeit, weil ich jetzt gerade so die Ereignisse von Teil 1 nochmal Revue passieren lasse, die einzige Möglichkeit wäre, dass sie irgendwie ein Double dahingestellt haben und er gar nicht er gewesen ist, sozusagen. Oder er hat das dann doch irgendwie überlebt. Vielleicht hat er sein Herz irgendwie geschützt und so getan, als wäre er zusammengebrochen oder so, aber also in meinen Gedanken hat er gar nicht mehr existiert, ehrlich gesagt. Aber das geht vermutlich allen so, die jetzt diese Szene zum ersten Mal sehen. And to you, Your Grace. You! How are you still alive? How indeed. Perhaps the years have dimmed your eyesight. Or perhaps I had a body double. Genau, das war nämlich meine erste Vermutung gewesen. Whatever the truth may be, I think that's the least of your worries right now. All you need to know is that our loyal ally, Rufus Albarea, will be bringing the situation in Erebonia under control. And he'll do so with minimal conflict, while ensuring that the Noble Alliance's power is deeply diminished. That was the task I entrusted to him, and in that he shall not fail me. As ever, it's an honor to serve you, Your Excellency.
This is a dream. This has to be a dream. As obsessed as Crow was with making it happen, I had a feeling all along you weren't really dead. Did you really know? You made it quite clear that you were someone not to be underestimated. Back when we were working with you regarding the situation in Liberl. I'm afraid I haven't a clue what you're talking about. I'm amazed you can say that with a straight face. You're referring to those steam tanks and dealing with the aftermath of the Hummel incident, I take it? But I could never have predicted you would have taken a branch of the 13 factories under your control. What exactly do you plan to do? Is that not obvious? I'm taking over that phantasmal blaze plan of yours. And my first order of business will be sorting out the mess you left in Crossbell. I'll allow you to leave this time, witch. Slink back to your master and the rest of that brood of serpents and tell them, if they even think of trying to stand in my way, I'll crush them beneath my heel. Vita? Wait! I'm sorry you had to see me like that. Give my regards to the Elder. And I'm sorry for the trouble I've caused you all. Please, take good care of Crow for me. You... Vita. She could have at least given us a chance to speak as well. You've all done excellent work. Icy Maiden, White Rabbit, Scarecrow, and you, Jade. Thank you, Your Excellency. I'm overjoyed to see that you're alive. Can't say I honestly thought you were dead in the first place. Well, if anyone could survive being shot through the chest, it'd be you, so I did wonder. I don't imagine you intend to reveal your secret to cheating death, do you? And rob you of such a splendid conundrum to puzzle over. This castle will return to its original form within a few hours, but our work is far from over. I'll be giving all of you new assignments. As always, I expect only the best from each of you. Yes, Your Excellency. Man, things are about to get busy. I wonder what I should do. Rufus, I want the situation here resolved within the week. As soon as you have things under control, move forward with the occupation of Crossbell. What? With pleasure, Your Excellency. I'm not trying to tell you the Chancellor was evil or anything. Still, there's no denying that he managed to outwit my grandfather. I'd say it's fairly normal for a student to want to avenge his master's defeat, wouldn't you? Man, same place I shot Osborne, too. Karma's a bitch, huh? Here we go. Rain, don't! That's really not a good idea! Why? Why are you still alive? Crow shot you! You're supposed to be dead!
But in the end, he couldn't avenge his grandfather. He didn't get revenge on you. Was everything he did, was his whole life for nothing? Reen. Reen. That's enough. Just as you have your reasons that guide your actions, so too does His Excellency. And I believe you factor into those reasons more than you might think. What? Reen, I pray you grow up strong and healthy. Oh, Adios, if you're listening, hear me now. Please allow this child. I see you finally remembered the truth. I'm glad to finally see you again, my son. You've grown into a fine young man. Indeed, the Empire will soon know of the Ashen Chevalier, the hero whose brave deeds allowed us to reclaim the capital. And who better to assist me than a national hero? Oh, wow. Ich möchte jetzt nicht mit Reen tauschen.
Die Münze sah so ein bisschen aus wie die 50-Pfennig-Münzen früher. Kennt die noch jemand? Die waren auch Silber, nur ein bisschen kleiner. Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Szenen gerade, wo unten wahrscheinlich die Übersetzung von dem Song eingeblendet wurde, ob ich das jetzt vorgelesen habe oder ob ich das einfach habe durchlaufen lassen, aber wow. So viele Eindrücke, so viele Fragen, die vor allen Dingen noch offen sind. Auf jeden Fall ist Rufus wieder auf der Bildfläche erschienen. Ich verstehe halt so ein paar Sachen noch nicht und ich werde mir wahrscheinlich dieses Ending noch 1-2 Male angucken, weil da so viele Begrifflichkeiten, alte und neue mit dazu kamen und ich in diesem ganzen Kuddelmuddel jetzt ehrlich gesagt nicht zu 100% durchblicke. Aber ich hoffe, dass ich das nach und nach vielleicht auch mit eurer Hilfe auseinanderklamüsert bekomme. Also, Osborn wollte uns am Ende auch nicht verraten. Rufus hatte das ja so ein bisschen angedeutet. Er wollte uns nicht verraten, wie er es geschafft hat, überhaupt zu überleben. Osborn ist Riens leiblicher Vater, was einfach ultra krass ist, weil sich auf so vielen Ebenen dann auch wie das weitere Vorangehen verschiebt, also beziehungsweise wie will Rien mit dieser Erkenntnis denn weitermachen? So, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe auch Vitas Rolle in diesem ganzen Kontext irgendwie nicht ganz verstanden. Und Rufus, der hat, als er gemeinsame Sache mit Cayenne und so gemacht hat, der ist nur in eine Rolle geschlüpft, weil er die ganze Zeit eigentlich nur die Befehle von Osborn ausgeführt hat. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum ist Osborn genau in diesem Moment in Erscheinung getreten und hat das Geheimnis gelüftet? War Crows Tod der Auslöser dafür? Oder die Befreiung von Cedric? Oder was? Also warum genau jetzt? Und warum hat Osborn so lange gewartet, bis er sein Überleben quasi revealed hat, so. Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn war, auch, ich sag mal, Rufus' eigentliche Funktion zum Besten zu geben und bekannt zu geben, wie auch immer. Und bei Claire bin ich mir jetzt auch nicht sicher gewesen anhand der Szenen. Sie, so wie ich das wahrgenommen habe, wusste sie auch nicht, dass Osborn überlebt hat. Weil sie hat, glaube ich, irgendwann mal in diesem ganzen Dialog gesagt, I'm glad you survived oder so, oder glad to see you survived. Und hat damit so den Eindruck erweckt, als wäre das für sie auch überraschend gewesen. Aber sie wurde ja auch von Osborn gelobt an einer Stelle. Also ich dachte zuerst, sie war instruiert und wusste darüber Bescheid und im nächsten Moment dachte ich mir, aber nee, dann hätte sie doch so nicht reagiert. Also ihre Rolle, auch mit Blick auf Lecter, weil Claire und Lecter sind ja zusammen dann irgendwann in Erscheinung getreten, das habe ich nicht so
ganz gerafft. Und auch welche Rolle jetzt Almina und dieser Black Workshop da spielt. Und Vita hatte ja vom großen Grandmaster irgendwie gesprochen, der einen metaphysisch übergreifenden Plan scheinbar hat, auf den aber auch nicht näher eingegangen wurde. Also ich finde, das ist super diffus, was du so für Informationen angedeutet bekommen hast. Aber genau das soll wahrscheinlich auch neugierig machen auf die nächsten Teile. Aber ich finde, es ist super schwer, da durchzublicken. Also Fakt ist, dass, oder was heißt Fakt ist, ich vermute, dass in Transform Zero, was ja in Crossbell spielt, dass wir dort eben dieses Angriffsszenario auch erleben werden, weil Osborn hatte ja wie hat er das formuliert, die Occupation of Crossbell oder so angeordnet. Und ja, wenn du das jetzt hier wahrscheinlich nicht gespielt hast, dann stelle ich mir das so vor, wirst du dann im Crossbell-Arc eben mitbekommen, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ein Krieg ausbricht oder so und wir wissen jetzt, von wem das Ganze ausgeht. Aber Osborn hat uns ja auch im Dunkeln darüber gelassen, was jetzt sein Hauptantrieb ist. Oder hatte der das irgendwie näher präzisiert? Ich weiß es nicht, aber ey, dass die Crow haben sterben lassen. Ich meine, nach der Nummer mit Osborn, ja, sind wir mal ehrlich, nach der Nummer mit Osborn kann man Falcom sowieso nicht mehr glauben, dass irgendjemand endgültig gestorben ist, weil Crow hat auch eine interessante Parallele angesprochen, ne? Als er dann gestorben ist und da so lag und seine letzten Worte gesprochen hat, da meinte er irgendwie genau an der gleichen Stelle, wo auch Osborn getroffen wurde. Aber vielleicht war das auch schon so eine Anspielung, dass das nicht die einzige Parallele ist. Vielleicht wird Crow im 3. Teil auch aus heiterem Himmel wieder auf der Bildfläche erscheinen und quasi vielleicht aus dem gleichen Grund, wie auch Osborn überlebt hat, das auch überlebt haben. Keine Ahnung. Aber bei Crow schien mir das relativ endgültig zu sein, weil der ist ja in unseren Armen gestorben. Und der hatte ja seine engsten Leute um sich herum. Und ich glaube, da kannst du sowas schlecht faken. Bei Osborn war das ja am Ende von Teil 1 so. Ich meine, das liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück, ne? Die Details weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, Osborn wurde angeschossen vom Dach. Wir haben ja die Szene auch noch mal kurz gezeigt bekommen von Crow. Und ist dann eben zusammengesagt und dann sind die Öffentlichen, die da rumkrauchelten, halt, haben den dann irgendwie versorgt und den wahrscheinlich abtransportiert. Also da ist man nicht so stark involviert gewesen, was passierte denn nach dem Schuss. Aber hier bei Crow wäre das hart unlogisch, wenn der noch überleben würde. So. Also ich finde es krass. Weil ich dachte, Crow wird eigentlich eine Schlüsselfigur, die bis einschließlich Teil 4 eine gewichtige Rolle einnehmen wird. Ich bin so gespannt auf Teil 3. Es ist so, es schlagen gerade so 2 Herzen in meiner Brust, ne? Ich will jetzt einerseits gerne den Perspektivwechsel in Richtung Crossbell gerne haben, aber ich muss so dem Drang gerade widerstehen, Teil 3 auszupacken, weil die Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die lasse ich immer original verpackt im Regal liegen, so lange, bis ich sie dann irgendwann spiele. Deswegen ist das noch hier original verschweißt, liegt das hier rum und so viele Fragen, die jetzt offen sind. Also ich finde, dieses Ende hat mehr Fragen aufgeworfen, als es Fragen beantwortet hat. Aber das ist wahrscheinlich auch so gewollt. Ich hoffe nur, dass die am Ende von Teil 4, ich meine, klar, das ist noch Zukunftsmusik, wir sprechen uns in 20 Jahren nochmal, aber ich hoffe, dass in Teil 4 wirklich alles irgendwie beantwortet wird oder zumindest der Großteil und dass die nicht so viel offen lassen, weil ich verstehe so den Mehrwert, den auch so offene Enden mitbringen, ne? So viel Interpretationsspielraum, man kann unterschiedlichen Theorien gedanklich auch nachgehen und so. Hier ist das ja auch völlig in Ordnung, weil es ist halt Teil 2 von 4, also da kommt halt noch ein bisschen was, deswegen sehe ich das jetzt hier nicht so problematisch, aber mir kribbelt's in den Händen, das nächste Spiel anzufangen. Und das Problem ist, in Zero wirst du halt die Antworten aus dem Cold Steel Arc heraus wahrscheinlich alle gar nicht bekommen, weil Reen und Konsorten wahrscheinlich erst in Teil 3 wieder auf der Bildfläche erscheinen. Also, wow, Chaos gerade in meinem Kopf. Und auch, was ist aus Vita geworden? Ich finde, die ist so ein spannender Charakter. Schon im ersten Teil, da hat man ja ein bisschen weniger von ihr gesehen. Jetzt hier im zweiten Teil wiederum ein bisschen mehr. Also es ist aufregend auf allen Ebenen. Ich drücke jetzt einmal X und gucke, ob hier noch irgendwas passiert. Ja, hier kommt jetzt erstmal noch eine Trophäe, aber
Ich kann hier noch auf Continue gehen. Ich wurde ja darauf hingewiesen, dass es hier noch einen Epilog gibt. Ich speichere mal und dann gucken wir gleich. So, ich war jetzt gerade mal bei Manage Save Data drin. Da ist nur die Möglichkeit, das zu deleten, aber das habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Wir continuen mal. Da mal gucken. Ich wollte nämlich auch noch so ein bisschen fazitmäßig meine Gedanken teilen, aber wenn es hier noch weitergeht, dann ist das noch zu früh. March 2005. Ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt gespielt haben. Also in welchem Jahr? Armored Aviation Regiment, Canopus. Canopus sagt mir irgendwie was. Schneitzel. Ne, von Schneitzel haben wir bisher noch nicht gehört. Ich habe zuerst Schnitzel gelesen. Wer steht sich jetzt hier gegenüber und warum? Das ist bestimmt irgendein Konflikt, der auch einen Namen hat, von dem wir schon zig Male gehört haben. Am einfachsten wäre das zuzuordnen, wenn wir hier auch handelnde Personen sehen würden. Eigentlich müsstest du dauerhaft für solche Momente so eine Art Zeitstrahl vor der Nase haben mit Jahreszahlen, wann was passiert ist. Sir, you can't get people to airships and terrain like this. Oxens might be powerful, but they're still tanks. We don't have to, just focus on defense! The others will take care of destroying them! Are they the Empire's new weapons? How can we compete with something so mobile? There's nothing to fear! They may be mobile, but they're a damn sight easier to handle than that purple devil of crossbells. What the? Huh? Ah! Incoming at 3 o'clock! What the hell? Ey, das ist doch Welimar, oder? Ja. Da steht's. Aber spielt das jetzt vor oder nach den Ereignissen? Also, bevor oder nachdem Reen Welimar für sich entdeckt und bekommen hat? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das eigentlich anfing. The Ashen Chevalier, the hero of the Imperial Army. The area beyond here is Imperial territory. You have no business treading into Crossbell. That was a warning. Try to advance any farther and I will show no mercy. Ach, das ist Reens Stimme. Kann es sein, dass das schon ein Ausblick auf den Crossbell-Arc ist? Also, dass die jetzt hier versuchen, Crossbell anzugreifen und wir uns jetzt hier in Stellung bringen, um das zu unterbinden? Oder bin ich gerade in einer völlig falschen Richtung unterwegs? All units retreat! We're returning to the outskirts of Altair! Wow! You're amazing! I knew you were the one who ended the Civil War, but seeing you up close, you're really something else! Not at all. I'm still fairly inexperienced, if you ask me. Recover the wounded and any POWs and return to Tangram Gate. Just remain vigilant until the speech is over. Yes, sir! Die Occupation. Ist das jetzt der besagte Epilog? Auf jeden Fall räumlich gesehen hat man hier nochmal die Bestätigung, dass wir uns jetzt irgendwo in Crossbell befinden. It's now March 1205 of the Septian calendar. Over 2 months have passed since the Azure Tree vanished. Oh mein Gott!
Lange nicht mehr hier gewesen. Long time no see. Ah, habe ich schon alles mit Erebonian Empire gefleckt. So much happened during those months. President Croix was arrested, Crossbell's movement for independence was promptly declared invalid. And before anyone could process what was going on, Speaker McDowell became Mayor McDowell. The war in Erebonia came to an end sooner than anyone had anticipated, but it was quickly followed by the invasion of Crossbell. Gorelia Fortress, which once served as the only physical link between the two nations, was no more. But that proved to be little more than a temporary setback for the Imperial Army, who acted by flying hundreds of tanks over the state from a vast airship. In no time at all, Crossbell was occupied. The Calvard Republic, which had been wrapped up in its own share of chaotic internal disputes, finally reacted to Erebonia's bold invasion in turn. They began with sending its cutting-edge armored airborne divisions into Crossbell, hoping to force the Empire out of the region completely. But every attempt they made resulted in failure, as they were repelled effortlessly by one soldat after another. And today, at Orcus Tower, the new seat of Crossbell's government, the new rulers of Crossbell rose to deliver a rousing speech. Na, wenn das mal nicht der Enddungeon von Teil 3 sein wird. Oder nee, von Crossbell, hier von From Zero. Oder To Azure, je nachdem. Friends and citizens, it brings me great pleasure to stand here among you once again. But even in the midst of such gladness, the specter of the harm Crossbell has visited upon the Empire lingers still. The destruction of Gorelia Fortress and the ensuing civil war it caused has taken a great toll in resources and in lives. The anger, sorrow, and dismay in the hearts of the Erebonian people is still fresh, still too near. But today is a joyous day. A day to put the troubles of the past behind us. Let us join hands and step boldly into the future, leaving our anger and grief behind. Challenges will rise before us, but together we shall meet them. Together we can rise above the tumult of these troubled times. Men and women, old and young, rich and poor, those from every walk of life can share in these aspirations. Looking toward that goal, there is someone I'd like to introduce to you today. A brilliant young man who played a pivotal role in bringing Erebonia's civil war to its swift conclusion, and the individual most responsible for the historic accomplishment that sees me standing before you today. The first Governor General of Crossbell, Lord Rufus Alberea. Greetings, friends. It truly lifts my spirits to be here among you. I'm honored to have been entrusted with the profound responsibility of acting as Crossbell's first Governor General. As I'm sure you're all aware,
The division between the nobility and the common people is a long-standing part of Erebonian life. Personally, I stand in support of our class system, but I fully expect that one day it will fade away. After all, if each citizen of the Empire conducts themselves with the courage, dignity, and grace expected of a noble, then what difference would remain between myself and any of you? As I hope for that day, allow me to speak not only as your Governor General, but as an individual when I say, in the name of His Imperial Majesty, Emperor Eugent III, I hereby proclaim the annexation of Crossbell into the Erebonian Empire. May the goddess above stand witness, and may she forever bless Erebonia and Crossbell with the light of prosperity. We've got some real larger-than-life characters in charge of us now. Gracelyn. Sure, the Imperial Chancellor's intimidating, but he's so charismatic that the people eat up his every word. They love the guy. I can see why he's the bee's knees over in Heimdall. The new Governor General's something else too, albeit for different reasons. He's... how to put this? Difficult to hate. Like, he'd tell you to do something, and the next thing you know, you'd find yourself doing it just to see him crack a smile. Well, Albaret is the name of one of the top noble houses in the Empire. Top 2, even. Not surprised that the heir of such an affluent family would be popular. But it feels like there's more to him than that. That's what gets me, though. Those two were on completely opposite sides during the war. So why are they both so buddy-buddy now? Very oddly sudden, in my opinion. You're telling me? By the sounds of things, Erebonians can't make heads or tails of what's going on with it either. But you know how it is. There's so many rumors springing up thanks to the war, it's hard to tell truth from fiction. Yeah, I've even heard about a 1,000-arch tall castle appearing in the capital. I mean, that's gotta be made up, right? There's no way something like that's real. You've got a real short memory if you think that's bull. The Azure Tree wasn't that long ago, you know. Point taken. Yes, this is the office of the Crossbell Times. What? Representative McDowell will be issuing a statement. Huh, sounds like something big's happening behind the scenes already. I'll get to gathering some info on what's happening for our international section. Galvard's probably got some good stuff. Works for me. Gotta use those connections of yours for something, after all. Well, see you later. Our independence came and went like bubbles on the water, and now we aren't even a state anymore. We're in for some tough times ahead. No, they always say that the pen is mightier than the sword. I won't let those guys outdo me. Chief, let me handle that story. Klingt, als würde Grace noch eine Rolle spielen und Rains vielleicht auch. That's all we of HIER can do for you, I'm afraid. Sind das schon die Charaktere aus dem nächsten Teil? The guards have been given a little incentive to stay out of your way. You should face no more obstacles in your operation. Thanks, Sal. Think nothing of it. It's my pleasure to play all the cards I can. The place you're aiming for is where all the information in Crossbell gathers, as well as its Achilles heel. What you're doing does us no shortage of favors, I'll have you know. Just this once? I'm happy to hear that. Do take care, Yin. My apologies. Rishia.
I've received information that quite a skilled warrior is in Crossbell at the moment. As have I. Nonetheless, thank you for your warning. Oh, not at all. I wouldn't want anything happening to a valuable future business partner. I believe that does it for me. I'll be praying for your success. He's being awfully cooperative, isn't he? Then again, it's not a stretch to think he's only doing it because he's got something up his sleeve. He's an incredibly shrewd man. Most likely, he's happy to do whatever will shine the most favorable light on him once Crossbell's occupation period is over. True enough. He wouldn't want to screw up his chance to potentially play mediator between Crossbell and the Republic. I get the feeling he'd get along great with Lecter. He's our ally for now, but there's no guarantee how long that'll last. Exactly. It's in our best interest to remain wary of him. Still, if working with him helps protect those I care about most, then I'll gladly do so. Likewise. Das sind Safe-Charaktere aus den nächsten Spielen. Die habe ich auf Screenshots, glaube ich, teilweise schon gesehen. Kann ich die jetzt hier schon steuern? Das sieht gerade so aus. Lloyd Bannings. Den Namen habe ich schon mal gehört. Oder gesehen. Also vielleicht nicht unbedingt in-game in einem Trades-Spiel, aber so ein bisschen über Social Media. Tio said to aim for the area up ahead. Crossbell's future rests in our hands. So let's get moving. Right. Tio. Der Name Tio, der ist für mich so stark an Grandia 2 geknüpft, wegen dem gleichnamigen Charakter. For this chapter alone, you will make your way through a dungeon controlling Police Detective Lloyd Bannings and Arc-en-Ciel oder so, Performer Rishia Mao. Both Link attacks and Overdrive are available to them. What? Das ist ja cool. Es geht noch weiter. Also das ist echt eine coole Brücke, die sie wahrscheinlich zu From Zero schon schlagen. Sehr, sehr praktisch. Ich bin gar nicht dran gewöhnt, dass auch solche Nebensächlichkeiten vertont sind. Was soll das? Ich bin überfordert. Okay, ihr Lieben, dann wird wahrscheinlich auch das Fazit noch bis zum nächsten Mal auf sich warten lassen. Ich hatte echt gedacht, dass das jetzt hier die letzte Folge wird und ich finde es großartig, dass wir hier schon mal reinschnuppern dürfen in das, was als nächstes passiert. Und ja, wir werden uns beim nächsten Mal mit diesen 2 neuen Charakteren hier wiedersehen und mal gucken, vor allen Dingen, wie umfangreich das auch ist. Ey, cool. Nee, ich habe voll Bock. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber wir werden es herausfinden. Allerdings beim nächsten Mal dann. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.